Virgin Mobiel heeft voor iedereen de beste deal. Ook bij Belsim. Ik zit weer op mijn Brawl Stars account en ik ben er klaar voor. Bob, wat is er? Ik wil ook dat je op mijn account speelt een keer. Jij een Brawl Stars account? Heb je die dan? Ja, zeker. En jij gaat erop spelen vandaag. Like deze video sneller dan dat ik op Bob zijn account zit. Dit account heet Taco Bob de Beste. En dat ben ik. Ja, oké, laten we een potje spelen. Nee, dat wil ik niet. Maar wat wil je dan? Stardrops openen en een legendary knokker krijgen. Bob heeft alleen maar Shelly op dit moment. Maar waarschijnlijk als ik Jackie unlock. Ik wil stardrops. Wacht nou even, Bob. Moet je opletten. Kijk, dan hebben wij in de winkel deze aanbieding. Met allemaal stardrops en... Een legendary. Precies. Oké, dit is dus een gloednieuw account. Die van Bob om precies te zijn. En we stoppen pas als we een knokker hebben. Een legendary knokker. Bob, ik weet niet of dat mogelijk is. Oké, Bob, je allereerste stardrop. Ik ben benieuwd. Hij is super zeldzaam, dat is een goed begin. Oké, daar gaan we. We halen wat muntjes erbij. En oké, Bob, 3 stardrops. De eerste die is helaas zeldzaam. De tweede is episch. En de derde is super zeldzaam. Legendary. Geduld is een schone zaak, Bob. Oké, we halen nog meer muntjes erbij. Dat moet wel, want anders kunnen we niet door naar de volgende stardrop. Die weer episch is. Kun je eigenlijk uit een epische stardrop ook een epische knokker krijgen? Kan iemand dat laten weten? En oh ja, reageer... Taco! Als je ons geluk wenst. Oké, kom op. Dit is een zeldzame. Het zou zo gaaf zijn. Oh, ik heb er per ongeluk al op geklikt. Oké, Bob, ben je er klaar voor? Jazeker. Maar wacht even, ik pak een taco erbij. Doe maar. Oké, gaat Bob inderdaad een legendary knokker krijgen? Daar gaan we. Oh. Bob, je hebt Edgar. Die is niet legendary. Bob, je hebt een super zeldzame knokker. Edgar was een tijd mijn favoriet. Oeh, en kijk, we hebben hier de jackpot. En dat betekent dat we bijna Nita hebben. Laten we een potje spelen. Oeh, wat is dat daar? Dit is de Brawl Pass. Maar die heb jij toch ook op je account? Ja, Bob, maar... Die wil ik ook. Als we een potje winnen met Edgar. Dit klinkt een beetje raar, maar ik zou bijna willen zeggen dat dit de eerste keer is dat ik niet hoop te winnen met Edgar. Oh, we kunnen zelfs upgraden met 7 edelstenen. En misschien hebben jullie de video op mijn kanaal al gezien, maar ik heb Kit dus al een keer unlocked. Oh, hupsakee. Wauw, Edgar, dat is best wel bizar. Ik heb nog nooit eerder een epische knokker uit een stardrop Tenminste, dat wel, maar nog nooit eerder uit een legendary stardrop. En het mooie aan Edgar blijft toch wel, ik ben echt verkeerd gesprongen, maar dat hij zo sterk is van dichtbij. En natuurlijk dat ze een super automatisch oplaadt. Oké, daar hebben we Ems. Let's go, dat betekent showdown. Wow, ruik je dat, Job? Wat? Die Brawl Pass die jij voor mij moet kopen. Oké, daar gaan we. We vallen Nita aan. En dat betekent maar één ding. Bob heeft gelijk. We moeten de Brawl Pass voor hem halen. En je kan het misschien al wel raden. We gaan voor de plus. Bob is eigenlijk veel te verwend. Nee, ik ben een stoel. Nee, Bob, dat ben je niet. Oké, laten we beginnen met bling. Oké, we gaan ervoor. We hebben bling, we hebben van die powerpunten en we hebben een stardroppie. Clash of Clans. Everyone has their own way of playing the game, and as long as you aren't breaking the terms of service, who cares what you do, right? But for some reason, a lot of us still... Op een winternacht ontwikkelde ik het recept voor de magie van kerst. Ik vroeg mijn beste elf om het zorgvuldig te verspreiden. Maar de reis nam een onverwachte wending. En zo... Veel Nederlanders voelen zich eenzaam. Dat kan samengaan met isolement, maar dat hoeft zeker niet. Gelukkig zijn er mensen die oog hebben voor wie zich eenzaam voelt. De appeltjes van Oranje gaan dit jaar naar projecten die zich inzetten tegen eenzaamheid. Want eenzaamheid verminder je samen. You saw the title, and now you're here. So I present to you 68 useless facts for 68 brawlers. Let's begin. As always, we're gonna start off with Shelly, and did you know that both her Laughing Pin and her Heart Pin use the same voice line? Upon activation, they'll both say, Fantastico! If you choose Gummy Bear Nita and you deploy your bear right before your brawler is defeated, you can actually have a different colored bear than your brawler model. Nita will spawn in as a new color, but the bear will spawn in corresponding to the color Nita was when she summoned him.
Colt seems to have some of the least noticeable star powers. In other words, when you compare him to other brawlers, it's actually really difficult to figure out which one he's using. Even though Bull is perfectly capable of using his super to dash over water, you're actually unable to aim it in a way that it would end on top of water, even though Bull would just continue dashing. Brock and his many skins all seem to have their own unique rocket designs, but when you use his rocket fuel gadget, the enlarged rocket is the same for everyone. Have you ever looked at El Primo's name and wondered, what would happen if I Google translated it? Well, here you go. He becomes the cousin. You may be aware that a lot of brawlers actually have their voice lines as a mastery title, but Barley never actually says you got served. His real voice line is, "You've been served." He was so close. Poco is the only brawler in the Mexican Entertainers trio who doesn't have any voice lines that are fully in Spanish. He does come close though. Poco goes loco! If you take a look at Rosa's pins, you'll notice that she's wearing the pink flower thing that pops up when she activates her super, but in her special pin, there's also one of those flowers sitting right behind her. So where does that one come from? You're familiar with Jessie's Energized star power, right? Well, I'm here to say that if you manage to get two Jessies on the same team, no matter how hard you try, you can never the broadcast. This connection to the Star Park lore extends to Jessie as well. Like her mother, Jessie is exceptionally intelligent and a prodigy in creating mechanisms from junkyard parts. In the Brawl Stars universe, Jessie is portrayed as a young and seemingly innocent brawler, although she possesses considerable talent. Despite her abilities, she is often perceived as merely a child, including by her mother, Pam. Jessie's struggle with being underestimated is a recurring theme. She is portrayed as frustrated by the way other brawlers view her and is determined to prove her worth. This internal conflict is highlighted by her involvement in various Brawl Stars campaigns, including the Who Stole the Trophy event, where she was seen as an accomplice in stealing the trophy. This incident underscores her hidden, more devious side, which she keeps concealed from her mother and the Brawl Stars community. Additionally, Jessie's past recordings reveal her attempts to access the WKBRL stream room. Suggesting that she might also be a suspect in its setup. As her name suggests, Nanny is, well, a nanny. She is essentially a caretaker for Jessie, even though Jessie has expressed her dissatisfaction with needing constant supervision, asserting that she can just fend for herself. Nanny is a repurposed security droid created with the sole purpose of watching over Jessie. Like Pam and Jessie, Nanny also wears the distinctive necklace, though this time it's on her wrist. This symbolic item was spotted on one of the monitors during the WKBRL stream, hinting at potential connections between Nanny, or more fittingly, the entire Junker trio, and the mysterious events surrounding Star Park. Daryl, Penny, and Tick all form a trio known as the Pirates. Daryl is the captain, sworn in by himself. Despite his intimidating appearance and powerful dual shotguns, Daryl is surprisingly lazy and often depicted as sleepy. Daryl's design includes a patch with a symbol that hints at a connection or friendship with Sandy, the mystical brawler who controls sleep and dreams. This subtle detail suggests that Daryl and Sandy share some sort of bond or connection. On the other hand, Daryl's lore implies a rivalry with Crow, one of the more sinister brawlers. The dagger lodged in Daryl's back is a telling symbol of this hostility, hinting at past conflicts or betrayals. Penny is the crazy sidekick that likes destruction and causing destruction and ignoring any and all rules. She's also best friends with Jessie, which was a relationship present in multiple community posts. Unlike Jessie, Penny is not a